Chicago Sky Trust warmly welcomes all of you, the kids and adults, as friends of Chicago Sky, to learn Microsoft Excel. We start this session with salutations to God and Guru, and continued by the session by Mr. Bhaskar John from India. So we had an introduction about Mr. Bhaskar last week, so if we need, we will do it later on. So welcome Arulniti, Davachelvi, Shruti Muthukumar to do or recite the God and Guru salutations. Salutations to God. God, the primordial state transformed into the atom or the life energy. The atoms combine to form different elements, which in turn combine to form the cosmic objects and the universe. This divine state with its infinite consciousness also manifested as the senses between life and death. This consciousness also guides humans to lead a spiritual way of life. Let us realize this divine state, serve the world, and find true happiness. Salutations to Guru. My dear Guru, you showed me the way to control my thoughts and stay in peace. In that state, when my mind stays still, a great joy springs from there. As the end goal of so many births in this great world, you gave me a life of constant awareness. This is my happy news to you. This is my happy news to you. This is my happy news to you. Thank you, Davachelvi Shruti. Shruti Laya. So, Bhaskar, go ahead and please start. Yeah. So if you want to do the presentation, please go ahead. Let me take that sharing option. Yes. So first we can see the session 1 recap. So நம்மளோட first sessionல என்னென்னலாம் நம்ம பார்த்திருந்தோம் அப்படிங்கிற விஷயத்தை நம்ம ஒரு சின்ன recap பண்ணிக்கலாம். So last session வராதவங்களுக்கும் இது ரொம்ப helpful-ஆ இருக்கும். So first வந்து நம்ம Excel application, how we can open the Excel application அப்படிங்கிறத பார்த்திருந்தோம். So first we need to start menu. When you click on the start menu and you can type on the Excel, EXCL, Excel, then you can find the Excel application. Click on the application, then your Excel application will be open. Once the Excel application is open, you can use the Control+N. So there is a two different way we can open the workbook. So using that Control+N, or else as we can see on the PPT slide, we can select our required templates. It's a blank workbook we can select, or whatever the predefined templates we can select. Then second, we learn about rows and columns. So Excel application la எவ்வளவு rows இருக்கு and எவ்வளவு rows columns வந்து நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் பார்த்தோம். Nearly it's 1,048,576 rows we can utilize. அதே மாதிரி columns 16,384 columns வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பார்த்தோம். And rows பொறுத்த வரைக்கும் we have the numbers. Left side வந்து நம்பர்ஸ்ல வந்து it will be named 1 2 3 அப்படிங்கிற சீக்வென்ஸ்ல வந்து rows வந்து நம்பர் இருக்கும். And the columns ஓட names வந்து it's defined alphabets. So A B C D அப்படிங்கிற சீக்வென்ஸ்ல the columns will be defined. And cell அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பர்టిక్యులர் இப்போ ஸ்கிரீன்ல இருக்கிறதுல அந்த செகண்ட் இமேஜ்ல காமிச்சிருக்கிற ஒரு green border line. That's the active cell. So the cell address will be displayed over the worksheet. And there is a B2 on the second image. You can see that. Then we have learned like navigating in a file. What are the keys we can use to navigate in Excel workbook?
So using the arrow, we can move up, down, left and down, left and right. So we can use the up arrow to move on the top, and use the left arrow to move on the left, right arrow to move on the right, and the down arrow to move on the down. Then there is a special keyboard keys. It's a enter or tab key. So when you are pressing the enter, so we have the cell data. When you want to switch down after completing the cell 1 data, you have to move to the cell 2, then we have to use the enter key. Then it will be moved to the below, which means it's a next row, it will be moved. When you are using the tab key, the cell data, after filling the cell data, it will move to the next cell, which means it's a, suppose the cell focus on the A, then the focus will be moved to the B column. Then we learn about control home and control end, which is taking the active cell to the top and bottom. So when we are using the control plus home, the active cell is moved to the top, which is having a the picture is having the one row number 1. The focus will be moved to the first row, and when you are pressing the control N, the focus will be moved to the last row. Then home and end key options. When you are writing some data inside the cell, so you want to move the cursor from left to, I mean, the starting or ending, then we can use that home and end button keys. When you are pressing the home, it will come to the starting of the line, and when you're using that end key, we can move to the end of the line. The same page down and up, it will move the screen up and down, which means it's a number of rows, it will move and down. Okay, then we'll learn about the typing numbers and the typing text. So selecting the cell and then type whatever the required data we can type on the cells in a workbook. And then transposing data. The wonderful feature on the Excel is transposing the data. When we have the data on the row type of format, we can simply, using the transposing data, we can move to the column, I mean column-wise data, we can convert it. Let's move to the today's sessions. It's a freeze and unfreeze rows and columns. So the first session we learn about the rows and columns. It's a number of rows, how many rows is available, and we can use, and number of columns we can use, we learn it. அதே மாதிரி இங்க வந்து நம்ம the same columns and rows வந்து freeze பண்ணி and unfreeze பண்ணிக்கலாம். ஸோ freeze அப்படிங்கிறது, ஸோ எனக்கு இருக்கிற number of rowsல particular number of rows வந்து I want to display statically. எனக்கு வந்து அந்த rows வந்து when it's having a huge data, the scroll should not move, என்னோட டாப் rows வந்து மூவ் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற ஃபீல் பண்ணும்போது, then இந்த மாதிரி we can use the freeze option to freeze the whatever the cells we can freeze or whatever the column we can see. Let's move to that practically how we are doing that freeze and unfreeze rows and columns. So look at that screen, it's having some data. So I want to freeze the rows, which means the green highlighted cells, which have the row number 1, which is have the cell number, it's a column which having the department, its name, and there is some category and some data. Okay, I want to make the freeze of the first row, which is currently I have selected. So select that your data, then select your view menu. So before that, let me explain that heading part. So then you can easily understand that when I'm saying that menu, you don't want to find somewhere. These are the option is called the menus, which is called the we also call as a ribbon menus, which is home, insert,
page layout, formulas, data, reviews. These are called as ribbon menus. Okay, and then there is a group is available, like there's a clipboard, font, alignment. These are called groups. So the groups is contain lot of actions. So different buttons which have. Okay, these are the information which is required, like when I'm talking to some details. Okay, so now come back that freeze option. I'm selecting the first row, and then I'm selecting that view menu. So the view menu is having the freeze band, which is having the Windows group. It's having the freeze bands. Selecting that action, there is a list of 3 options available. The command is having the 3 list of options. So now I'm taking the freeze top rows. When I click that freeze top rows, the first row will be freezed. So when I'm using the scroll, the first row, it won't be moved. It will be like it's a freeze the position. I should not. So when you have the huge data, you can understand that what is the topic. I mean, what is the heading for the data? Using this freeze options, we can use those. We can easily find out that what is a related heading information for those data. Okay, let's take into that column freeze. So the same approach. So I want to freeze the department column, which is having the A, which is currently I have selected. The column A, after selecting the column A, go to the view menu, selecting the freeze panel, freeze pans command. Then you have there is a 3 listed options. The final option is first column, freeze first column. So I can freeze the first column, then I can simply select the freeze the first column, then the first column. So where I can see that the column is freezed or not. There is a thin, the gray line, it will be there. Normally the column is having very light color, very light gray color. But when you have the freeze of columns, then you can see that the line having the more bright. I mean, the gray color is more dark. So there is option. So the column is freezed or not, you can easily find out. When you are scrolling that worksheet, you can see that department is freezed. So the rest of the columns are moved inside that. So the same, I can scroll back to my whole stage. Okay. Now let's have I have freeze up rows, and also I have freeze a individually column. Now I want to make that both. I want to freeze the rows also, and I want to freeze the column also. So what I can do? So till what is the data I want to? So this data, I mean this row, I want to freeze, and on the column I want to freeze this column. Okay. So then I can select my selecting that cell of the B2, which is selected on the formula bar. The B2 is selected. Once you select this cell, go to the view menu using the freeze pan and the freeze panels option. You can freeze your pans. Now the row also and the column also is freeze, and we can scroll the data in column wise as well as the row data. Okay. Hope you all understand these things. I mean, on the freeze and unfreeze the columns, and I hope that you people are doing that in parallelly in your lab or desktop, whatever that available in your PC. So that will be more easier to understand this kind of topics. So once you do that topic, then it's very easy to memorize those options. It will be
then when you are doing the next time, then it will pop up from your mind. Okay. Now I'm moving to the next topic. So freeze and unfreeze, the same thing. So when you want to freeze a column or the row, you want to select the cell which you want to freeze a column or rows, and go to the view menu, and you can see the freeze panel options. From there, you can select your whatever the option you want to freeze, you can freeze it. Okay, and the same when you want to unfreeze those columns, you already have the freeze option. You have freeze rows, and you have freeze the column also. Okay. Now I want to unfreeze that rows and column. The same option again, you have to select your view menu, the same command. On the top of the option, it's moved to unfreeze options. There is no freeze option because already the selected worksheet having the freeze, there are some columns or some rows or freeze. So this option is turned to unfreeze pans. Clicking this unfreeze pans, the freeze will be removed. I mean, it's automatically come to the normal. Okay. Okay. Then move to the next topic. The very important things, the very important functional in the Excel, it's a formula. So now we are going to learn about how we are going to add the formulas in our Excel. So the Excel, when you are adding, you want to add some formulas on the particular cell. You have to select your cell. From that cell, you can enter using a equal sign. When you're entering a equal sign, you are activating that formula concept in the cell. Okay, so from there you can type whatever the formula you want to apply, you can apply. So by default, the cell we can do all the mathematical calculations we can apply in our Excel cells. I mean, Excel sheet, we can do whatever the manual mathematical calculations, you can do that. Okay. How we can do the formula in our Excel? So let's take into that Excel. So I want to type some of the values. So as I say, like when you are entering the equal sign, you can see the option here on the formula bar. You can see the options which is having the built-in methods. Okay. Let's start with the basic, which is having a value number 1 plus 1. It is as in I didn't select any cells, only one active one cell, and I have given some static values. It's a 1 plus 1. So we know that what is the result for the 1 plus 1? Yes, obviously it's coming 2 automatically. The same, whatever the we want to type 10 minus 5. So we can see the result, the same formula. So whatever the mathematical calculation, the same will apply here, and we can see the immediate result on the cell. So when it's active, it will say, we can see the what is a formula we applied on the cell. We can see that when it's inactive, then we can see the results, which is 9 is the result for the multiplications, we can see. So the same way we can use all the mathematics. Okay, fine. What is the benefit when we are using the static values? Then we can use the calculator. Why I want to the Excel. Okay. So now the point is, so now I want to add some data in the Excel cells, which is having a Apple is having a 50 is the amount, and then lemon is having a 40 is the amount.
Now I want to add these two columns. Sorry, I want to add these two cell data. So let's do that. Enter that equal symbol. Okay, let's use the keyboard. If you have the, you are comfortable with the keyboard, then use the arrows keys. If you are comfortable with mouse, then you can go with the mouse. Okay, if you are using the arrow key, use the up arrow, then select whatever the column you want to select. Now I have selected the Apple. Its amount is 50, which is having the D column. It's a third row. It was having the cell data, but it's displaying here is D3, but the value is 50. What is that D3? So D3 is the address, the cell address. You can see the address, the same address on the formula bar, which is having, this is the formula bar. The formula bar, you can see the cell current active value. Okay. Now I have entering the plus symbol. Then next, what is the first cell I have selected? Then what is the next cell I want to select? The same. You can use the mouse up arrow, down arrow, or whatever that key combinations you can use it. Now I have selected the lemon price. It's a 40. Then simply I press the enter. That's it. Okay. So the results I got the results for the addition, which is having a D3 plus D6. So D3 means the column, D column, the third row, the combination, the point, which is having the column and the row point, which is having the 50, the amount, the same. The next is D6. Okay. The D6 means it's having a D column, it's having a sixth row, the point which is having the address, it's having the 40 is the value. So the 50 plus 40, the results we are getting on the IT cell, where we have typed. So what are the other options? We can see the formula. When you are selecting the cell on the formula, you can see here. On the formula bar, you can see what is the calculation, and what is the formula is applied in the sheet. We can you can see that. I hope you don't have, if anyone having doubt, please press on the raise hand button, so then I can easily clear your doubts, and then I can move to the next topics. Okay. So still now there is no one raise the hand. So everyone is understanding those formulas, how we are applying the formulas. Let's move to the next option. So first we learn about the static constants value, which is 1 plus 1. Like we can add the values or subtract with the values, the mathematical formulas we applied. Then we found we learned the option which is selected cells. Only particular selected cells we have applied the formulas, which is having a plus or minus, whatever the value, wherever the formulas we can apply, and we can get the results. Okay. Now we are going to learn about that the range. Range means it's like from all the data, I want to get the sum of all the data. How I can do that? It's so here again, once again, I want the results on the D7 options. So let me make that is highlighted. Okay. Now the yellow pointed cell, I want the results. All the data has to be make it sum. So once again, I'm pressing that equal symbol. Then I'm selecting that first cell which I want to summarize the data. Then you can use the
shift and down arrow. For the keyboard user, you can use the shift and down arrows, or you can simply, if you want to the select using the mouse, you can simply press the mouse and select the cell, and you can drag the arrow on the right bottom corner arrow. You can, once the cursor over the corner, you can see the arrow is changing. The cursor is changing like an arrow. Using that, you can select all the cells. Then you can see the option in the D and D7. It's a D3 whole and D6. The address, it's from D3 to D6, it's selected. Okay, sorry. There is when you are typing equal, then you have to put the sum. So I want to make it sum of the values. So you can type the sum, then you can have the listed options. Then again, you can put the bracket. Then you do the selection option. So selecting the first cell, then using the shift and selecting till whatever the data I want to calculate, I selected on the cell. Then put the bracket, end bracket, then put the enter. So now you can get the result is 170. I hope everyone having the same results. I mean, you guys are not having any problem or no doubts on these topics. Okay, let's move to that other options. When you want to sum of the data in the data, we have to addition panamode. There are a lot of options in the sum kondu varadhukku. What is the shortcuts? We can learn about the sum formula shortcuts we can learn. So we can select the D7 active cell. Then we can go to our home menu. Then go to the editing group. Yeah. ஒரு 30-minute டைம்லைன் பிரேக். இப்போ இதுவரைக்கும் நடத்தினதுல, சாரி ஃபார் தி இன்டரப்ஷன், இதுவரைக்கும் நடத்தினதுல யாருக்கு என்ன கேள்வி இருக்குது? கேள்வி இருக்கிறவங்க கேளுங்க. This is your time. So already நம்ம Ashwin he was given a hand raise. சொல்லுங்க அஸ்வின். How do how do you like do the green thing? It's a fruit in a mount. How do you like make that green and go like that? Good question. Bhaskar, go ahead. Ashwin, yeah, very good question. Let's say it's making a format of the cells. Okay. As earlier I told, like if you learn all those information in a one shot, it's very difficult to remember all things. Okay, how the cells are green here. Yeah, simple thing. I mean, it's having a different lot. Yeah, big topic. It's a formatting and data, formatting the cells. Okay, for this option, I just select the cell. Okay, then I can select this fill options, which is having the home menu and the font options. From there, I have the paint bucket icon. From there, you can select whatever the color you want to fill. You can fill it. Okay, if you want more color, you can go to the more color option. Then you can fill your colors. If suppose you don't want to fill it, I mean, the color you want to make it non-filling, so then you can use the no fill options. Okay, so this way you can change this color back color, the cell active cell for back color. The same, you can use the A button here. You can use the 4 color of the. Let's see that you can see the
The font color. The font color. It's changing when you are moving to the different color, it's moving. Okay. Okay. Vikash, Ashwin, are you clear? Yeah. Okay, there's another way of actually doing things also. You can actually do some predefined cell formatting. So you select a cell and then go to see the styles in the middle, the ribbon. So you can choose one of those and it'll format everything, filling the color, font color, size, font type, thickness, bold, you can actually set it on that style section. Okay. You're clear. Okay, next, Vikash. Well, what's your question, please? Go ahead. Vikash Mariappan. Vishak. Vikash, sorry. Vishak Mariappan. Unmute பண்ணிட்டு சொல்லுங்க. Unmute பண்ணுங்க first. Vishak. இப்போ unmute பண்ணுங்க. So what is the fruit and the amount? How do we know what the fruit and the amount means? Oh, just for the sake, data purposes, he has actually named the fruit and named the amount. So you can actually come up with whatever. It doesn't have to be fruit and the amount. So you can come up with whatever the data points. Right? So an object name and the name of the objects and whatever the cost or the amount, we can enter. Right? Clear? Okay, here. நான் முதல்ல உங்க क्वेश्चन நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன்னு தெரியல. இதுதான் உங்க ஆன்சரா கரெக்ட்டா அல்லது என்னன்னு சொல்லுங்க. Like the answer. It's the answer. Okay, all right. Thank you. Nilavini Kadir. வாங்க. Unmute பண்ணிட்டு சொல்லுங்க. நீங்க ஆட் பண்ணலாம்னு சொன்னீங்க. அதை வச்சு நெகட்டிவ் நம்பரும் பண்ணலாமா? Yes, you can do that. Negative number போட்டு காமிங்க. Yeah, பாஸ்கர் ஐயா. Yes, you can do that using that whatever the negative number you have. Yeah, 100 or sorry 10. Then I can do that negative number with a 15. Okay, then I can enter what is the result. I'm getting that negative 25. Whatever that mathematical calculations. எல்லா விதமான நம்மளோட கால்குலேட்டர்ல பண்ற விஷயங்களும் அதை தாண்டின விஷயங்களும் நம்ம வந்து எக்ஸல்ல பண்ணிக்கலாம். Order of operations ன்னு சொல்லுவோம் அத. So in the numerics, you can come up with the same thing, and it is possible in Excel formula. Answered your question? Answer பண்ணிட்டு. Thank you. Thank you. Shruti, yes, go ahead. I was just wondering, so இப்போ நம்ம வந்து இந்த ஃபார்முலாஸ்ல வந்து algebra problems மாதிரி மட்டும்தான் போடலாமா இல்லைன்னா like geometry problems மாதிரி கூட அந்த functionsல போடலாமா? Good question. Depends whatever the formulas they are offering. So அந்த ஃபார்முலா எப்படி என்னென்ன ஃபார்முலாஸ் இருக்குங்கறத ஓபன் பண்றதுக்கு போட்டு காமிங்க. So you can enter the equal symbol, then from the formula bar you can see the functions. இதெல்லாம் வந்து predefined நம்மளோட functions இருக்கு. Then click on the more. So you select the category. So all different categories available here. If you scroll down further below, yeah. Much. Okay, so it's having more enough data. Yes. The answer is yes. Okay, I see. Got it. Thank you. Anybody else? வேற யாருக்காவது? நாகராணி அம்மா அன்மியூட் பண்ணுங்க. அன்மியூட் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு இப்ப நீங்க ஃபார்முலா போட்டுக்கிறது உங்களுக்கு நீங்க போட்டு பாத்துட்டீங்களா உங்க கம்ப்யூட்டர்ல வருதா? இல்லைங்க ஐயா, அப்படியே பார்த்துட்டு இருக்கேங்க ஐயா. நீங்க சைட் பை சைடு பிராக்டிஸ் பண்றதுக்கு கொஞ்சம் டைம் நீங்க வந்து பண்ணதுக்கு முயற்சி பண்ணுங்க. இல்லைன்னா நம்ம வந்து டாபிக்ஸ் வந்து கவர் பண்றது கஷ்டம். நீங்க என்ன பண்ணுங்க, நோட்ஸ் எடுங்க, பக்கத்துல கம்ப்யூட்டர் வச்சுட்டு நோட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க.
is trying to cover. நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்லோவா போனாலும் போகலாம். We have time. That's okay. நம்ம வந்து end date எதுவுமே கொடுக்கல இந்த செஷன்ஸ்க்கு. ஸோ உங்களுக்கு நீங்க எதுவும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும்னா நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டே இதுல வந்து பண்ணுங்க. நீங்க என்ன பண்ணணும்னா கை ரைஸ் பண்ணுங்க, ஐயா கொஞ்சம் நிறுத்துங்க, நாங்க இதை ட்ரை பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லுங்க. சரிங்க ஐயா. சரி, இப்போ ஐயா வந்து முழுசா இன்னைக்கு வந்து இங்கிலீஷ்லயே நடத்துனாங்களே, உங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருந்ததா? சரி ஐயா, தமிழும் சேர்த்து நீங்க பண்ணுங்க. சரிங்க சரிங்க. ஆமா, எல்லாருக்கும் போய் சேரணும். நம்ம ரெண்டையும் கலந்து, தமிழ் இங்கிலீஷ் ரெண்டையும் கலந்தே சொல்லுங்க. வேற யாருக்கும் ஏதாவது கேள்விகள்? Thank you everyone. ஐயா, please go ahead, continue. Yeah. Okay. நம்மளோட இந்த சம் ஆப்ஷன் அகைன் திரும்ப ஒரு தடவை நம்ம எப்படி பண்றோம் அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கலாம். நம்மளோட சம் செலக்ட் பண்றதுக்கு ஈக்குவல் நம்ம டைப் பண்ண உடனே நம்மளோட ஃபார்முலாவோட செல்லோட ஃபார்முலாஸ் வந்து ஆக்டிவ் ஆயிரும். Then we can type whatever the formulas we want, we can type, or we can simply அந்த செல்லை மட்டும் செலக்ட் பண்ணி நம்மளோட கால்குலேஷன் அப்ளை பண்ணணும் அப்படிங்கிறது நம்ம பண்ணிக்கலாம். எக்ஸாம்பிள், ஃபர்ஸ்ட் செல் நான் 50ங்கிற செல்லை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஐ மீன் 50 வேல்யூ இருக்கிற செல் which is having a D3, it's a cell address. Then நம்மளோட shift கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு then 40ங்கிற 50 செல்லை செலக்ட் பண்றேன். Then I can select the type the plus symbol. Then I can select the next cell 40. The same way we can simply add the calculations. Okay. இதை வந்து நம்மளோட ஃபார்முலாஸ் வச்சு எப்படி பண்றது அப்படின்னா, ஈக்குவல் சைன் டைப் பண்ணோம்னா இந்த ஃபார்முலா பார்ல we can see the options, என்னென்ன ஃபார்முலாஸ் அவைலபிள் இருக்கு அப்படிங்கிறது. ஓகே, அதை வச்சு நம்மளோட டேட்டாவை வந்து நம்ம என்ன ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணணும்னு நினைக்கிறோமோ அதை we can do that. அது போக அடிஷ்னலா என்னென்ன ஃபங்க்ஷன்ஸ் வேணுங்கிறது இப்போ சொன்ன மாதிரி மோர் ஃபங்க்ஷன்ஸுங்கிற ஆப்ஷன்ஸ்ல தென் எல்லா டைப்பான ஆப்ஷன்ஸ்க்கும் பேஸ்ட் ஆன் கேட்டகரிஸ் என்னென்ன டைப் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வேணும் அப்படிங்கிறது நம்ம இங்கே பார்க்கலாம். ஸோ நவ் இப்போ என்ன பண்ண போறேன்னா, நான் இந்த டேட்டாஸை மட்டும் நான் சம் பண்ண போறேன். ஸோ அதுக்கு என்டர் என்னோட ஈக்குவல் சிம்பிளை நான் என்னோட செல்ல அகெயின் என்னோட எல்லோ கலர் மார்க் பண்ணியிருக்க செல்லை நான் செலக்ட் பண்ணிட்டு ஈக்குவல் சிம்பிள் டைப் பண்றேன். தென் எனக்கு எந்த டேட்டா வேணுமோ என்னோட கர்சரை அந்த செல் ஆக்டிவ் செல்லோட லெஃப்ட் பாட்டம் கார்னர்ல நான் மூவ் பண்ண உடனே என்னோட கர்சர் வந்து ஆரோ சிம்பிளுக்கு மாறும். ஸோ விச் மீன்ஸ் அந்த செல்ல வந்து நான் செலக்ட் பண்ணி ட்ராக் பண்றதுக்கு ஸ்டார்ட் ஆகும். ஸோ இந்த செல்லை நம்ம இந்த மாதிரி we can select till எந்த டேட்டா வரைக்கும் நம்ம பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நம்ம செலக்ட் பண்ணிட்டு போட்டு சம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டேட்டா செலக்ட் பண்ணிட்டு then I can tell whatever the data I want to select பண்ணிட்டு then I close the bracket and simply enter. நம்மளோட என்டர் கீயை ப்ரெஸ் பண்ண உடனே நம்மளோட ரிசல்ட்ஸ் வந்து நமக்கு கிடைச்சிடும். ஓகே, ஸோ இது நம்ம வந்து இந்த மாதிரி டைப் பண்ணி செலக்ட் பண்ற ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் பார்த்தாச்சு. இதை வேற ஏதாவது ஷார்ட்கட்ஸ் இருக்கா அப்படின்னா இருக்கு. ஸோ இதுக்கு நம்ம என்ன ஷார்ட்கட்ஸ்னா, இந்த செல்லில் தான் எனக்கான ரிசல்ட்ஸ் வேணும். I want to make this results for the particular cell. So select the cell, அந்த particular cell நான் செலக்ட் பண்ணிட்டேன். Then I can go to that home menu. On the editing group, I can see that Autosum. The Autosum, when I click Autosum, it takes the immediate அதுக்கான என்னென்ன செல்ஸ் மேலே இருக்கோ அந்த செல்ஸ் எந்தெந்த செல்ஸ்லாம் அது அந்த காலம் பர்டிகுலர் காலம்ல இருக்கிற அபோவ் அந்த செல்லுக்கு அபோவ் இருக்கிற எல்லா இதுலையும் என்ன ரேஞ்ச் செலெக்ஷன்ல இருக்கு. ஐ மீன் இட்ஸ் அ பியூட்டி, த எக்ஸலோட பியூட்டி. இட்ஸ் only selecting the value cell மட்டும் தான் செலக்ட் பண்ணுது. It's not selecting the amount. That's the beauty of this Excel. So it automatically it's taking that values.
அதனோட அந்த ஆக்ஷனை கிளிக் பண்ண உடனே நமக்கு நம்ம இந்த செல்லுல இருந்து இந்த செல் செலக்ட் பண்ணணும் ஃப்ரம் திஸ் செல் டு த destination cell we have not selected, so automatically it's taking the selection. So then simply put the enter, then you can see the results. அஸ்வின், உங்க கேள்வி என்ன சொல்லுங்க? குயிக்கா சொல்லுங்க, டக்குன்னு அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க. So like when I write my words, like the words are like coming really small, so I can't really see them. You can change the font size on the காமிச்சிருங்க பாஸ்கர். You can change the font size. You can change the font size using here. You can change whatever the size you want. Whatever the cell you want to change the font size, you select it. Or if you want to select the entire worksheet, you select at the corner, on the top left corner. See that little triangle? So you click on that and select the whole workbook. That's full workbook select item. If you change the font size, it will change the entire workbook, or worksheet actually, not the workbook, worksheet. Okay? Okay. All right, cool. Vera? Dilshan, any question? I know you were so interactive last session. No, I don't have any questions. Okay, you're good. You're following. Abhidane? Yeah. Okay, cool. All right. Yeah, continue. Okay, so the easy option, I mean, நம்மளோட shortcuts making as sum function, அதுக்கான ஒரு டைப் ஆஃப் ஷார்ட்கட்ஸ் நம்ம பார்த்தோம். அதுதான் வந்து ஆட்டோ சம்ங்கிற பட்டன்ஸ் which is having the action of making a sum. Okay, எனக்கு sum மட்டும் தான் பண்ண முடியுமா மற்ற வேலைகள்? Only I can do the sum or I can do other function. There you can see the option. When you click on the Autosum button, you can see the drop down. From there you can select the average or count of numbers or max or min, whatever the functions you can select it. Or you want more functions, then you can click on the more button. So on the more button click பண்ணும்போது உங்களுக்கு தேவையான வேற என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் வேணும் அதே ஃபங்க்ஷன்ஸ்க்கான ஸ்கிரீன்ஸ். From there you can select whatever the function you want, you can select. அங்க இருக்கிற ஃபங்க்ஷன்ஸ்ல என்ன ஃபங்க்ஷன்ஸ் நமக்கு வேணுமோ அதை செலக்ட் பண்ணிட்டு நம்மளோட அப்ளை பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ லெட்ஸ் take an example average. Now I want to see the average for the particular cell. என்ன பண்ணும்? Select the down arrow, the small arrow, click on the arrow, then I can click on the average. So now the function, you can see that the function name earlier it was sum when you are doing the addition operation. இப்போ வந்து the function name is changed to average. So when you click on the enter, this will giving the result for the average. So நமக்கு வந்து செல்லோட ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்மளோட ஃபங்க்ஷன் நேம் வந்து சம்மன் இருந்தது. இப்போ நவ் என்னோட ஆப்ஷன் நான் செலக்ட் பண்ணியிருந்தது ஆவரேஜ்ங்கிற ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணோம்னா சரி, இது ஆவரேஜ் ஃபங்க்ஷன் வந்து புரியுது, ஆவரேஜ் ஃபங்க்ஷன். அப்ப ஆவரேஜ்ல என்ன நடக்குது? ஆவரேஜ்ல என்ன நடக்குதுன்னு யார்கிட்ட கேட்கலாம்? அனுதீப்தி சரவணன் சொல்லுங்க, அன்மியூட் பண்ணுங்க. ஆவரேஜ் என்னது? சம் டிவைடட் ஆக்சுவலி நான் இப்போ பொண்ணு வேற கிளாஸ்ல இருக்கறனால அவளுக்காக ஜாயின் பண்ணிருக்கேன். ஓ சரி 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 சரி. அது சம் பை டோட்டல் நம்பர், அது டோட்டல் கவுண்ட், அதாவது சம் ஆஃப் ஆல் தி நம்பர்ஸ் அப்புறம் டிவைடட் பை டோட்டல் கவுண்ட் which is by 4. சரி, அருமை, நன்றி நன்றி. இது கொஞ்சம் இன்டராக்டிவா இருக்கிறது நல்லது. ஏன்னா டம்ப் பண்ணிட்டு போனோம்னா யார் எங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு நமக்கு தெரியாது. அதனால இந்த மாதிரி கேள்வி கேட்கிறோம். அடுத்தது வேற இத பத்தி கேள்வி இருக்கா? ஏன் இந்த கேள்வி கேட்கிறோம்னா, எக்ஸல் வந்து டேட்டா மேனிபுலேஷனுக்கு தான் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ், அதாவது எல்லா சமயங்கள்லயும் பெரும்பாலான சமயங்கள்ல எக்ஸல் எதுக்கு உபயோகப்படும் அப்படின்னா டேட்டா மேனிபுலேஷன். என்ன டேட்டா மேனிபுலேஷன்? இப்ப இங்க பாத்துருக்கீங்க இல்லையா, ஆப்பிள், ஆரஞ்சு, பனானா, லெமன், இதெல்லாம் வந்து டேட்டா. இந்த டேட்டா பாயிண்ட்ஸ், அந்த ஆப்பிள் இவ்வளவு அதனுடைய வேல்யூ, ஆரஞ்சு அதனுடைய வேல்யூ இவ்வளவு, இதெல்லாம் டேட்டா. இந்த டேட்டா வச்சு நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணலாம்? நமக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்லணும்னா, இன்னைக்கு வந்து இத்தனை பேர் சேர்ந்திருக்கீங்க. போன வாரம் சேர்ந்தவங்க இந்த வாரம் சேர்ந்திருக்கீங்களா?
கேட்டா போன வாரத்துல உள்ளவங்க இந்த வாரம் இல்லை, ஆனா இந்த வாரம் புதுசா சேர்ந்திருக்காங்க. போன வாரம் வந்தவங்களும் இந்த வாரம் வந்திருக்காங்க இல்லையா? இது ஒரு சாம்பிள் சிச்சுவேஷன். இந்த சிச்சுவேஷன்ல இந்த எக்ஸலை வந்து உபயோகப்படுத்தலாமா? ஆமா, உபயோகப்படுத்தலாம். எப்படி? வரும் நாட்களிலே இதை பத்தி நம்ம நிச்சயமா படிப்போம். இதெல்லாம் அட்வான்ஸ் லெவல். இதை வந்து போன வாரம் வந்தவங்க இந்த வாரம் வந்திருக்காங்களா, யார், எத்தனை பேரு? போன வாரம் மாத்திரம் வந்தவங்க எத்தனை பேரு? இந்த வாரம் மாத்திரம் வந்திருக்கவங்க எத்தனை பேரு? இப்படி உங்களுக்கு டேட்டாவை வந்து இந்த மாதிரியான விவரங்கள்ல இருந்து கண்டுபிடிக்கலாம். இதுக்குதான் எக்ஸல் மெயினா. எதுக்கு அப்படின்னா, இருக்கிற டேட்டாவை நீங்க வந்து எடுத்து அதுல இருந்து என்னென்ன ரிப்போர்ட்ஸ் கொண்டு வரலாம், கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படிங்கிறது. நம்ம வந்து ஒரு சின்ன பாணியில சொல்லணும்னா, லெட்ஸ் டேக் அ மந்த், லாஸ்ட் 1 மந்த். 1 மந்த்ல வந்து நம்ம எத்தனை தரம் பீட்சா சாப்பிட்டுருக்கோம், எத்தனை தரம் நம்ம லட்டு சாப்பிட்டுருக்கோம், எத்தனை தரம் நம்ம வந்து சாதம் சாப்பிட்டுருக்கோம், கால்குலேட் பண்ணலாம். அப்போ உங்களுக்கு வந்து இப்ப டெய்லி வந்து நம்ம இவ்வளவு சாப்பிட்டா இவ்வளவு கேலரி ஸ்பெண்ட் பண்றோம், அப்ப நம்ம இவ்வளவு சாப்பிடணும் அப்படின்லாம் வந்து கால்குலேட் பண்ணி கொடுக்குறாங்க இல்லையா உங்களுக்கு? அதுக்கெல்லாம் எக்ஸல் உபயோகப்படலாம். அந்த லாஜிக் எல்லாமே நீங்க எக்ஸல்ல கொண்டு வரலாம். எக்ஸல்ல வந்து போட்டு இன்னைக்கு இவ்வளவு சாப்பிட்ருக்கேன், அப்ப நான் இன்னைக்கு இவ்வளவு சாப்பிடலாம், சாப்பிடக்கூடாது, நாளைக்கு நான் இந்த மாதிரி சாப்பிட்டேன்னா என்னுடைய கேலரி வந்து இவ்வளவு நான் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம், நான் இவ்வளவு சாப்பிட்டா போறோம், இந்த மாதிரி விஷயங்களும் நீங்க பண்ணலாம் இல்லையா? போன மாசம் நாம வந்து இத்தனை தரம் நம்ம வந்து நூடுல்ஸ் சமைச்சாச்சு, இந்த மாசம் வந்து நம்ம நூடுல்ஸ் பண்ணக்கூடாது, பாஸ்தா பண்ணலாம், இப்படி கூட நம்ம வந்து பிளான் பண்ணலாம். இல்லைன்னா நம்ம வந்து சப்ஜெக்ட்ல வந்து நான் போன வருஷம் இவ்வளவு ஜிபிஏ வச்சிருந்தேன், இந்த வருஷம் இவ்வளவு ஜிபிஏ எனக்கு வரணும் அப்படின்னா இன்னும் நான் எவ்வளவு பண்ணணும், என்ன ஜிபிஏக்கு என்ன சப்ஜெக்ட்ல என்னது வாங்கணும், இது எல்லாமே கண்டுபிடிக்கலாம். இந்த மாதிரியான மேனிபுலேஷன் தான் எக்ஸல். சரி, இப்ப ஐயா தொடருங்க. வேற யாருக்காவது ஏதாவது கேள்வி இருக்கா? வேற சேஷாச்சலம் ஐயா, வசலாமாக்கு ஏதாவது கேள்வி இருக்கா? அம்மா இருக்காங்களா? சரி, we'll continue. இல்ல it's excellent classes. I am listening, enjoying. வாழ்க வளமுடன் ஐயா. பாஸ்கர் ஐயா. ஓகே, ஸோ ஒரு ஷார்ட்கட் நம்ம பார்த்தோம். இப்போ சம் பண்றதுக்கு we learn like one shortcut using the button. So now அடுத்த ஷார்ட்கட் என்ன இந்த சம்மோட ஆப்ஷனை கொண்டு வர்றதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தா, use your keyboard alt, the same time you just enter that equal symbol, alt and equal symbol. So hold that, press that alt and hold the same and press the equal symbol, then you can see that Autosum is applied and the sum of the cell values you are getting. that alt எங்க இருக்குது? ஆல்ட்க்கு எங்க இருக்குன்னு எல்லாருக்கும் தெரியுமா? மேக் வச்சிருக்கவங்களுக்கு ஆல்ட்க்கு பதிலா என்னது? மேக் சிஸ்டம் வச்சிருக்கவங்களுக்கு ஆல்ட் கீக்கு பதிலாக என்னது ஈக்குவலன்ட்? யாரு மேக் வச்சிருக்கா? தில்ஷன் வச்சிருக்காரா மேக்கு? வேற போன வாரம் அஸ்வின் வச்சிருந்தாரு. ஐஸ்வர்யா மேக்கா? அஸ்வின் இது வந்து கமாண்ட், ஆல்க்கு பதிலா கமாண்ட் பண்ணனும். கமாண்ட், ஓகே. கண்ட்ரோல் கமாண்டா கண்ட்ரோலா? கமாண்ட் தானா? ஆமா. என்டருக்கு பதிலா ரிட்டர்ன். ஓகே, ப்ரோசீட் பண்ணுங்க. ஓகே, ஓகே, நம்மளோட கீபோர்ட்ல வந்து கீபோர்ட் ஷார்ட்கட்ஸும் பார்த்தாச்சு. தென் இந்த ரிப்பன் மெனு அதுக்கான ஷார்ட்கட்ஸும் நம்ம பார்த்தாச்சு. ஓகே, ஸோ இது வந்து நம்மளோட ஃபார்முலா. ஸோ சொன்ன மாதிரி இது மாதிரி என்னென்ன வேற ஃபார்முலாஸ் நம்ம அப்ளை பண்ணலாம்னா, ஜஸ்ட் செலக்டிங் த செல், தென் கவுண்ட் த நம்பர். ஸோ கவுண்ட் த நம்பர்னா, ஸோ எந்த ரேஞ்சிலேருந்து அந்த ரேஞ்சுக்கு செலக்ட் பண்ணும்போது எத்தனை நம்பர் ஆஃப் டேட்டாஸ் நமக்கு கிடைக்குது. ஸோ இதுல இருந்து 1 2 3 4. ஸோ இந்த ரேஞ்ச் ஆஃப் செல்ஸ்ல அட்ரஸ் D3 D6, இந்த ரேஞ்ச் ஆஃப் செல்ஸ்ல I have the 4 number of datas அப்படிங்கிற ரிசல்ட்ஸ் நமக்கு கிடைக்கும். ஓகே, ஸோ தென் இதே மாதிரி வந்து மேக்ஸ், வாட் இஸ் த மேக்ஸ் வேல்யூ ஆஃப் த செல், யூ கேன் ஃபைண்ட் த 60. இதில் வந்து 60 தான்
அதிகமான வேல்யூ அப்படிங்கிறத we can use the max option. The same we can use the min. So இதுல மேக்ஸ் மின் இதெல்லாம் ப்ராக்டிக்கல் அப்ளிகேஷன் இல்லையா? இப்போ எதுப்பா எந்த ஃப்ரூட் வந்து விலை அதிகமானது? பனானா, அதுதான் 60 ஆட்லி. அது மாதிரி எது விலை குறைஞ்சதுன்னா ஆரஞ்சு. ஏன் ட்ரூ, யூஎஸ்ல ஆரஞ்சு விலை கம்மி தான். சரியா? அது மாதிரி இந்த மாதிரி நிறைய நீங்க ஆபரேஷன்ஸ் இங்க இருக்கு. ஐயா அதான் வரிசையா ஒண்ணுன்னா ஆக்சுவல் ஃபார்முலா வேல்யூவே சொல்லிட்டு வராங்க. சரி, how am I going to use it? நம்ம எப்படி இதை பயன்படுத்த போறோம் அப்படின்னா இப்படித்தான். போன வாரம் நடந்த பரீட்சையில எது நான் அதிகமா மார்க்னா நீங்க மனசுக்குள்ளேயே அவ்வளோத்தையும் நீங்க போட்டு கால்குலேட் பண்ணி சொல்லிடலாம். பட் ஒன்ஸ் யூ ஹேவ் ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் நம்பர்ஸ், ஹூ ஹேஸ் த மேக்ஸ், யாரு ஃபர்ஸ்ட் மார்க் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கலாமா? ஒரு 100 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க கிளாஸ் ரூம்ல, அத்தனை பேர்லையும் யார் ஃபர்ஸ்ட்னு யூ ஹேவ் டு கோ த்ரூ த டேட்டா. இதுன்னா அப்படி இல்லை. இதுல நீங்க போட்டு விட்டீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் யாரு, செகண்ட் யாரு, இதெல்லாம் இன்ஸ்டன்டேனியஸா உடனே நீங்க எந்த விதமான எக்ஸ்ட்ரா ஒர்க்கும் பண்ணாம அப்படியே கிடைச்சிரும் இல்லையா? ஓகே, கோ அஹெட். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நம்மளோட ஃபார்முலாஸ் வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் இதில் வேற என்ன ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா, சம்ல வந்து இப்போ பர்டிகுலரா ஒரு பர்டிகுலர் செல்லை மட்டும் சம் பண்ணி எடுக்கணும்னாலும் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். இல்லை பர்டிகுலர் ரேஞ்ச் G48 அண்ட் G51 அப்படிங்கிற செல் ரேஞ்சுக்குள்ள இந்த 48ல இருந்து 51 வரைக்கும் இருக்கிற செல்லோட வேல்யூஸையும் நம்மளால சம் பண்ண முடியும். அண்ட் we can use the constant or நம்மளோட இந்த 3 ஆப்ஷனையும் கம்பைன் பண்ணியும் நம்மளால சம் பண்ண முடியும். ஸோ இதை எப்படி நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ இந்த 3 ஆப்ஷனை எப்படி நம்ம பார்க்கலாம்னா, ஃபர்ஸ்ட் the sum you can use the alt equal. so என்னோட sum of the value என்ன, இந்த values 170ங்கிற கிடைச்சிச்சு. ஸோ அடிஷ்னலா இதுல I'm having some, suppose I have that tax of some amount which is having a 10. Okay. The amount is 10. So இதை வந்து நான் இந்த வேல்யூ சம் பண்ண வேல்யூல make it profit. So profit ன்னு ஒரு டேட்டா வச்சிருக்கேன். ஸோ இந்த சம் பண்ணிருக்க வேல்யூவோட இந்த பர்டிகுலர் செல்லோட வேல்யூ ஆட் பண்ணதுக்கு ஜஸ்ட் ஒரு கமா டைப் பண்ணுங்க. ஸோ just enter the comma next to the range, then select whatever the cell you want to add. It's a G3, it's a cell I want to select. When I give that, press the enter, then I can see the results is 170 plus 10, it's a 180. Okay. So the same, இதே மாதிரி நம்ம எவ்வளவு செல்னாலும் we can add n number of cells, we can add up to வந்து n number of cells we can add. எத்தனை வேணாலும் போட்டுக்கலாம். அப்ப அதுல போட்டுக்க. அந்த G3 என்னதுங்க? அது G3 ன்னா என்னது? இந்த G3ங்கிறது பர்டிகுலர் செல். சோ செல்லோட அட்ரஸ், அகைன் செல்லோட அட்ரஸ். இது G3 நம்ம வீட்டுக்குலாம் அட்ரஸ் வச்சிருக்கோம் அது மாதிரியா? நம்ம வீட்டுக்குலாம் அட்ரஸ் வச்சிருக்கலாம், அதே சேம். சோ இந்த காலம்ல இந்த ரோல இந்த காலமும் ரோவும் மேட்ச் பண்ற பாயிண்ட், ஐ மீன் மீட் பண்ற லொகேஷன், இட்ஸ் அட்ரஸ், செல் அட்ரஸ். இதுதான் செல். ஸோ ஜி காலம்ல தேர்ட் ரோல இந்த அந்த ஜங்ஷன் பாயிண்ட் இட்ஸ் அ செல். ஸோ அதை தான் வந்து அட்ரஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த செல்லோட அட்ரஸ் எங்க பார்க்கலாம் அப்படின்னா, அகெயின் ஃபார்முலா பார்ல ஆன் த லெஃப்ட் we can see the name box. அந்த நேம் பாக்ஸ்ல அந்த பர்டிகுலர் செல்லோட அட்ரஸ் என்ன அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும். ஓகே, செல் நேம் சேம். ஆமா, ஸோ அந்த செல் நேம் அப்படிங்கிறது நம்ம சொல்லுவோம். அதுல வேல்யூ வந்து சம்ல வந்து நீங்க எத்தனை செல்லுக்கு அந்த மாதிரி கொடுத்துட்டே இருக்கலாம். செல் கொடுக்கலாமா இல்ல வெறும் ரேஞ்ச் மாத்திரம் கொடுக்கலாமா, எப்படி? அதுதான் இப்போ நம்ம பார்க்குற ஆப்ஷன்ஸ். ரேஞ்ச் மட்டும் இல்ல, we can do that.
ஓகே. ஸோ ரேஞ்ச் மட்டும் இல்லை, நமக்கு என்ன செல் வேணாலும் நம்ம கொடுக்கலாம், இல்லை ஸ்டாட்டிக் வேல்யூஸ் வேணாலும் நம்ம கொடுத்துக்கலாம். இந்த கமா கொடுத்துட்டு அகெயின் நான் இன்னொரு ரேஞ்ச் கொடுக்கணும். த சேம் ரேஞ்ச். ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த ரேஞ்சை நான் அப்படியே காட் பண்ணி ஐங்கிற செல்ல பிளேஸ் பண்றேன். இந்த ரேஞ்சையும் நான் ஆட் பண்ணணும். அப்படின்னா ஆல்ரெடி நான் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ரேஞ்ச் ஆட் பண்ணிட்டேன், தென் ஒரு பர்டிகுலர் செல்லோட டேட்டாவும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன், தென் அகெயின் இன்னொரு ரேஞ்ச் ஆஃப் டேட்டா நான் ஆட் பண்ணோம். அப்படின்னா put the comma again, the same, like select the cell. Using the mouse, you can click and drag the cell till whatever you want to select. You just drag the எழுத்து விட்டாச்சுன்னா முடிஞ்சு போச்சு. ஆமா, அதை எழுத்து விட்டா முடிஞ்சு. ஓகேங்களா? தென் என்டர் முடிச்சோம்னா இப்போ நம்ம சம் பண்ணியிருக்கிறது இந்த செல் ரேஞ்ச் டேட்டா பிளஸ் இந்த செல்லோட டேட்டா, தென் அகைன் இந்த ரேஞ்ச் ஆஃப் டேட்டா சம் பண்ணியிருக்கோம். சரி, இது மட்டும் தான் பண்ணலாமா? சொல்லுங்க. இப்ப சம் பண்ணியாச்சு இல்லையா? நீங்க எஸ்கேப் அடிங்க. சரி, இப்ப அதே 50 20 60 40 தானே போட்டு வச்சுக்கீங்க. இந்த பக்கம் நம்பரை மாத்துங்க பார்ப்போம். 50 20க்கு பதிலா 50க்கு பதிலா 30, 30க்கு பதிலா இந்த பக்கம் 20க்கு பதிலா திரும்ப 40. ஸோ இங்க எப்போ நம்ம ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணிட்டோமோ அந்த பர்டிகுலர் செல்ல எப்போ நம்மளோட டேட்டா சேஞ்ச் ஆனாலும் இம்மிடியேட்டா அதனோட வேல்யூ அந்த செல்லில் ஆக்சுவல் செல்லில் இட் வில் ரிஃப்ளெக்ட். ஸோ இங்கே நான் வாட் எவர் த டேட்டா இங்கே நான் 10 சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன், தென் அகைன் இங்கே ஒரு 80 சேஞ்ச் பண்ணிருக்கேன், தென் இம்மிடியேட்டா என்னோட வேல்யூஸ் சேஞ்ச் ஆகிட்டேன். வாழ்க வளமுடன். மணி 10:28. வேற யாருக்காவது ஏதாவது கேள்விகள்? ஏற்கனவே நம்ம குறிப்பிட்டபடி குறித்த நேரத்திற்கு ஆரம்பித்து குறித்த நேரத்திற்கு வகுப்பு நிறைவு செய்யப்படும். அதனால நீங்க சரியான நேரத்துக்கு ஒரு 5-10 நிமிஷத்துக்கு முன்னாடியே சேர்ந்துருங்க. ஏன்னா 15 நிமிஷத்துக்கு முன்னாடியே செஷனை ஓபன் பண்ணி வச்சிடுவோம். ஜூம் ஓபன் ஆயிரும். எல்லாருமே ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு முன்னாடியே சேர்ந்துட்டீங்கன்னா சரியா குறித்த நேரத்திற்கு வகுப்பு ஆரம்பிக்கும் போது முதல்ல இருந்து நீங்க வகுப்புல இருக்கலாம். சரியா? சரி, ஏதாவது கேள்விகள்? பாக்யலட்சுமி அம்மா, பாக்யலட்சுமி சந்திரபோஸ், உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருக்குதா? இல்ல சார், எனக்கு மெயின் டவுட் ஒண்ணு இருந்துச்சு. இது எதுக்காக யோகால போய் எக்ஸல்? அதுக்கு நீங்க சொல்லிட்டீங்க, ஆன்சர் சொல்லிட்டீங்க. அதுதான் நான் லேட்டா ஜாயின் பண்ணேன் சார். இப்பதான் நான் இதுக்கு வந்ததே லேட்டு. நான் இன்னைக்கு வந்தது இன்னைக்கு கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ணதும் ரொம்ப லேட்டா நாராயண மட்டும் கேட்டுட்டு பாஸ்வேர்ட் தப்பா போட்டேன். அதனால லேட்டா தான் வந்தேன் நானு. ஜூம் ஐடி மாத்திட்டு. அதனால எனக்கு புதுசு சும்மா நான் பாத்துட்டு இருக்கேன் சார். சரி சரி, அதாவது ஏன் ஸ்கை யோகால ஸ்கையுக்கும் எக்ஸலுக்கும் என்ன சார் சம்பந்தம்? இருக்குதே. நாம இப்போ ஒரு மாசத்துக்கு மகான் எண்ணம் ஆராய்தல் வகுப்பு கொடுத்து நேற்றுக்கு என்ன எண்ணம் இதெல்லாம் நீங்க பேப்பர்ல எழுதுறீங்க இல்லையா, அதெல்லாம் நீங்க எக்ஸல்ல போடலாம். எவ்வளவு நேரம் நீங்க மெடிடேஷன் பண்றீங்க அதெல்லாம் எக்ஸல்ல போட்டு நீங்க டோட்டல் பண்ணி பார்க்கலாம். மாசத்துல 30 நாள்ல 1ஆம் தேதி காயகல்பம் பண்ணேன், உடற்பயிற்சி பண்ணேன், நடுவுல ஒரு 2 நாள் விட்டு போட்டேன், என்னைக்கு விட்டேன்னு ஞாபகத்துக்கு இல்லை, அதெல்லாம் நீங்க குறிச்சு வச்சுக்கலாம். அதே மாதிரி நீங்க அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் ஆயிருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நீங்க 3 மாசத்துக்கு ஒரு தடவை சார் ரிப்போர்ட் அனுப்பணும். அதுக்குண்டான விவரங்களை இதுல குறிச்சு வச்சுக்கலாம். அதெல்லாம் குறிச்சு அதெல்லாம் டோட்டல் பண்ணி ரிப்போர்ட் ஆக்கி நீங்க எக்ஸலை நீங்க அப்படியே நீங்க ஸ்மார்ட்டுக்கு அனுப்பி விட்டீங்கன்னா WCSCல உங்களுடைய கணக்குல சேர்த்து விட்டுருவாங்க. அதுக்கு எக்ஸல் உபயோகப்படுத்தலாம். பல விதங்கள்ல இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த நவீன உலக வாழ்க்கையில மைக்ரோசாஃப்ட் எக்ஸல் இல்லாம வாழ்க்கை இல்லை அப்படிங்கிற அளவுக்கு எக்ஸல் ஊடுருவி இருக்குது. எல்லோருக்குமே இது பயன்பட்டுக்கிட்டு இருக்குது. ஏன்னா இப்ப நம்ம ஸ்மார்ட் ஆபீஸ்லயுமே இந்த எக்ஸல்ல நீங்க ரிப்போர்ட்டை போட்டு அனுப்புனீங்கன்னா அவங்க அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க. அந்த வகையில எக்ஸல் ரொம்ப முக்கியமானது. நம்ம வேற எதுவும் நம்ம சொல்லிக் கொடுக்கலையே. ஏன்னா நமக்கு என்ன தேவை, நம்மளுடைய வேதாத்திரிய வாழ்க்கைக்கு நமது ஆசிரியர்களுக்கு மாத்திரமல்ல நமது குழந்தைகளுக்கும் இது தேவை. ஏன்னா நம்ம வருஷம் நம்ம குழந்தைகளுக்கான நீதிக்கதை நேர நிகழ்வு யூத் டைம் அது நடந்துகிட்டு இருக்குது. அதுல போன முறை யார் யாரெல்லாம் கலந்துக்கிட்டாங்க, எத்தனை முறை கலந்துக்கிட்டாங்க, அந்த அடிப்படையில அவங்களுக்கு நாம ஒரு சின்னதா ஒரு அங்கீகாரம் கொடுத்துருக்குறோம். அவங்கள வாழ்த்து சொல்லியிருக்கோம், பாராட்டு மடல் கொடுத்துருக்குறோம். அந்த மாதிரி விவரங்களுக்கு இந்த குழந்தைகளை வச்சே எல்லாமே பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அவங்களுக்கு இந்த ஒரு
ஒரு டூலை கொடுத்து அவங்களே ரிப்போர்ட் நீங்களே ஜென்ரேட் பண்ணுங்கன்னு. இதுதான். இது வந்து வாய்ப்பை வந்து நாம கொடுத்து அவங்கள வந்து முன்னேற செய்வது. இதுதான் அதற்கான ஒரு சின்ன ஒரு முயற்சி தான் இது. அவ்வளவுதான். இது ஆமா புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இதுல எதுவும் இல்லைங்கய்யா, ரொம்ப புரிஞ்சுட்டு அந்த குழந்தைங்க கேட்டப்பெல்லாம் ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துச்சு. நமக்கு ஒண்ணுமே தெரியாம இருக்குமே, அந்த குழந்தைங்களை கேட்கறதுக்காகவே இருக்கணும் ஆசையா இருந்துச்சுங்கய்யா. ரொம்ப நல்லா எங்களுக்கு கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்ணணும்னு ரொம்ப ஆசை வந்துச்சுங்கய்யா. நிச்சயமாக. இப்ப நிறைய நண்பர்களுக்கு இந்த கேள்வி இருக்கு. பொது வெளியிலயும் அவங்க வந்து கேட்டுக்கிறாங்க. எக்ஸலுக்கும் ஸ்கைக்கும் என்னையா சம்பந்தம், என்ன ஒரு நான் ஸ்கை இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காருன்னு எல்லாரும் பேசுறதுதான். அதற்கு இது சரியான பதிலாக இருக்கும் என்று இறைவன் மீதும் குருவின் மீதும் சாட்சியாக இதை செயல்படுத்திட்டு இருக்கிறோம். அவங்க இன்னும் மேலும் இதை வந்து பல அன்பர்களுக்கு கொண்டு சேர்க்க நம்மோடு துணை இருக்கட்டும் என்று வாழ்த்தி உலக நல வாழ்த்து பாடி நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்வோம். 2 நிமிஷம் ஓவர் ஆயிடுச்சு. உலக நல வாழ்த்து பாட தவச்செல்வி, ஸ்ருதி, லயா, முத்துக்குமார் வாங்கம்மா. Blessings for the world. May rain pour on all parts of the world timely and sufficiently. May food grains grow abundantly to the satisfaction of all living beings. May the leaders of all nations progress in spiritual knowledge and do good service to humanity. May the whole world enjoy prosperity, happiness, and peace. May the whole world enjoy prosperity, happiness, and peace. May the whole world enjoy prosperity, happiness, and peace. Be blessed by the divine. Be blessed by the divine. வாழ்க வையகம், வாழ்க வையகம், வாழ்க வளமுடன். இதுல அன்பர்களுக்கு எதுவும் சந்தேகங்கள் இருந்ததுன்னா நீங்க வந்து பிராக்டிஸ் பண்ணும் பொழுது வரக்கூடிய சந்தேகங்களை நம்ம குரூப்ல போடுங்க. இல்ல தனிப்பட்ட முறையில என்னைய கூப்பிடலாம். பாஸ்கர் ஐயாவும் நம்மளுடைய கிட்ஸ் யூத் டைம் குரூப்ல இருக்கிறாரு. நீங்க கொஸ்டின் போஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா எல்லோருக்குமே அது போய் சேரும். It will be helpful for other students also. So we strongly encourage you to post your doubts, questions, clarifications. Be blessed by the divine. வாழ்க வளமுடன். With this, we conclude our today's Excel session. We'll meet again next week, the same time on Saturday. வாழ்க வளமுடன்.